തണുക്കുന്നോ? ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രീം ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്പിലയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു 2025 നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാരീസ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ നെതർലൻഡ് പോയതും അതുപോലെ ലക്സംബർഗ് പോയതുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ കയറി ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. കുഞ്ഞാവേ, നമ്മളെവിടെ പോവാ? ആണോ? പാരീസ് എവിടെയാ? ട്രെയിനിൽ കയറി പോണോ? ആണോ? കുഞ്ഞിനറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്ന ബസ്. ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ടൈം നെതർലൻഡിൽ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് മലയാളീസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാരീസ് ട്രിപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമുക്കാൽ ആൾക്കാരും ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയാണ്. മലയാളികളായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന 3 കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയും. അപ്പോൾ അവർ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി പോലെയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും അവരെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എനിവേ, അപ്പോൾ ഞാനാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്, വാ നമുക്ക് പോകാം പാരീസിൽ ട്രിപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അവരും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന വൈബായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രിപ്പെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു വ്യൂ ഏകദേശം നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ. പാരീസിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ഉറങ്ങി എണ്ണീറ്റപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിർത്തും, നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോകാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് ഉറങ്ങി എണ്ണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയത് ബെൽജിയമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ കയറിയാണ് ഞങ്ങൾ പാരീസിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിനും നോക്കുമ്പോൾ വെൽക്കം ടു ബെൽജിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ബെൽജിയത്തിലാണ് വന്നതെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മളൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നിർത്തിയിട്ടിട്ട് വീണ്ടും വണ്ടി എടുത്തു. ഇതിനോടിടയ്ക്ക് പിന്നെ എത്ര വട്ടം ബ്രേക്ക് എടുത്തു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ ആകെ ഒരു വട്ടം മാത്രമേ എണ്ണീറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ പാരീസ് എത്തി. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പാരീസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നത് ഞാനല്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് വേറൊരാളാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ. Bonjour, namaste, alles gut, everything good. Here on the left, every Saturday and Wednesdays morning, we have a market, a farmer's market, as you may see, with a lot of flowers, fruits, vegetable, meat, fish, accessories, which is cheaper as in a store. The hill Belleville. Here we are coming to the Alma Square. On the right-hand side, you will see a flame. This is a flame of the Statue of Liberty. Also a present from America to France, where actually it became a memorial of Lady Diana, as Lady Diana had the accident underneath in the tunnel of Alma the 31st August 1997. That's why you will see the flame and a lot of rocks around as a memorial. Alma means soul in Spanish, so here we have Alma Square, and we will cross the Alma Bridge. And it's here on the left hand side that we have the end station of the Bateau Mouche where we will end. So here you see underneath the tunnel where the cars are coming, and the accident took place at the 13th pillar. In front of us on the left bank we have at the corner the Russian Orthodox Church, since a couple of years dedicated to the Holy Spirit and paid by Vladimir Putin. So we are crossing the Alma Bridge to go to the left bank, where we will go to see closer the tower of Gustave Eiffel. So you see the antenna. So at the time of Eiffel was a British engineer. He was coming also from a German family, Pönigshausen, from the Rhine district. And they had it later on, the antenna for the radio and television. The weight is 7,000 tons of iron
and we have more than 2.5 million rivets inside. Right. At the bottom of the first floor, we have engraved. So here we have the tower completely repainted every 7 years in a brown color chosen by Eiffel. And here on the right hand side you have the palace, semicircular palace in concrete of Chaillot, 1937, with the theater at the bottom. And here on the bridge here we have here the symbol of the Olympic Games that we had last year, as all the bridges were used for the games last year in August and July-August 2024. Next links. See the front side of this building where Napoleon Bonaparte was used in a military academy in Bourgogne, Brienne. And he became a lieutenant there at the age of 16 and a caporal at the age of 20 when he was conquering all the territories for France, especially in Egypt. That's why we have a lot of works of art from Egypt, thanks Napoleon at the Louvre. And he became, after involved into the politics, he took the power the 2 December 1804 and crowned himself in Notre-Dame Cathedral. Then he was conquering all Europe until Russia, when he stopped at the Berezina. And after the victory in 1805 at Austerlitz, he actually was again the coalition sent after to put the tower exactly in the middle of the building. And at the gate you have the top of the arrow, which is a symbol of the defense. As I told you, we have the artillery and cavalry with the horses here on the left hand side. Paris is a city of perspectives, thanks Haussmann. That's why we have in front of us also the Hôtel des Invalides. So hotel etymologically is coming from the word hôte in French, which is a guest. It's exactly also the meaning of an hospital, is architecture, and it is like the Vatican. We have a square with 2 levels. Du kannst hier fahren und nur für 2 Minuten, Stopp für Fotos. In Bus, nicht außerhalb. Drüben. So you see the 2 levels here with Corinthian capitals and the Greek architecture and the cupola. So it's here that we have the tomb of Napoleon I, as Napoleon died on the island Santa Elena from cancer, and he was buried there for 20 years. And why? Because Napoleon in his testament wanted to be buried in Paris, close to the River Seine, in the middle of the Parisian folk that he loved so much. That's why Louis Philippe, the last king of France, to add the permission. Here you can take a picture of the facade. So you see the golden also door, the big door, and on the left hand side Saint Louis statue, on the right hand side Charlemagne, and at the top you see the lantern with also on the cupola the trophies. Okay. On the left hand side we have the testimony of the Museum of the Wars, the cannons, and you see the big 160 classical facade with at the tympanon the equestrial statue of Louis XIV and the trophies in stones. You see Museum de l'Armée. At the gate with the blue color of the royal family we have the crown of the kingdom, the 3 fleurs-de-lis of the Bourbon family, and the necklace of the Holy Spirit. Along the River Seine is 730 kilometers, one of the 5th rivers that we have in France, coming from Burgundy and going to jump into the English Channel between Le Havre and Honfleur. So he is coming Le Quai d'Orsay with the Ministry of the Foreign Affairs of Robert Badinter. It was the Minister of the Justice that died 1.5 years before, and we have now his cenotaph inside of the Pantheon with a big ceremony that we had 2 days ago. On the right hand side this is the City Hall of the 5th district, as every district has its own design. And here we are square of the park. On the right hand side you may see all the buildings, the French Academy, the 2 towers of Notre-Dame, the steeple of Sainte-Chapelle, the tower of the Palais de la Conciergerie, and the main city hall on the right bank, positioned since the beginning of the civilization, which is Babylon, Mesopotamian, which is now Iraq.
and Iran. 81, 95, 14 years, François Mitterrand. 95, 2007, 12 years, Jacques Chirac. 2007, 2012, visitors. On the left-hand side, they are lining for Baker. It's Eric Grolet, chef from the Hotel Maurice, very famous for the 3D pastries. Eric Grolet. Coming to the here Haussmannians building, when we had a tradition in the second part of the 19th century of the travel agencies, where we have always here, for example, Royal Air Maroc or Havas. Left at the corner, you will see the main entrance of the Opera House with the bust of Garnier in the middle and the map of the Opera House. And Garnier was chosen by Napoleon I for the ramp that you will see that allowed the carriage to go rotunda. Here on the special door for the left for the entrance. On the right, the Grand Hotel, where was shot the movie Frantic, 1992 of Roman Polanski with Harrison Ford. On the right hand side, a new store for clocks with all this symmetry and harmony from the classical style of Louis XIV. At each corner and in the middle we have the facade of the Roman temple with the tympanon. At the first floor we have the noble etage, where the noble were used to live at the 17th century. The second floor for the bedrooms of the noble. Under the roofs we have the mansarde from Jules Hardouin. Number 12 was living there Frédéric Chopin, the Polish composer, and he died there. And in the middle, 40 meters high, the column Vendôme from Napoleon Bonaparte. Now, as we had before, a statue of the Sun King destroyed during the Revolution. And you may see the big oak tree doors that allowed the carriages to go inside. Here between the two statues symbolizing two cities of France in the direction where they are, means Brest and Rouen, stood the guillotine during the Revolution that beheaded Marie Antoinette and Louis XVI for the King the 21st January 1793. Oh, Champs-Élysées, ta-na-na-na-na. Oh, Champs-Élysées, ta-na-na-na-na. Au soleil, sous la pluie. Marshal of Napoleon, like Hoche, Wagram. The second street on the right hand side, you will see at the back the Justice Palace, the new Justice Palace that was at the Palais de la Conciergerie. On the right hand side at the back, links. So here the two groups of sculptures symbolizing the peace and the French resistance. And here the pendant of the Champs-Élysées called the Avenue of the Great Army going to La Défense. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാരീസിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ പാരീസിലുള്ള ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളും അവർ നമ്മളെ ഒരു ബസ് ടൂർ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് നമ്മളെ കാണിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരികയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മളെ അവർ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സ്പോട്ടുകൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പോകണമെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും പോകാം. അതല്ല നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അത്രയും നന്നായി ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് അവരുടെ റെക്കോർഡിങ്സ് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 2-ൽ നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ട് 2-ൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.